Welcome back to another episode of Durarara Season 2 Shou. So in the previous episode, things are becoming more and more messy, you know? Everyone is more and more, like, everyone is just against everyone, it feels like. Like, it feels like every single gang is against every other single gang, right? Or not, it's not even just gangs, it's also the Yakuza, it's also Shou individually being targeted by the Yakuza. It feels like, legit, every single person is against everyone else, right? And then on top of that, Mikado also kind of got like indoctrinated into blue squares, or not even indoctrinated, but just kind of like, what's his name? Alba was like, "Yo, Mikado, boss, what are you gonna do?" Like and stuff like that in front of the I need to write down the name of the other gang, but Rochi's gang, right? So I feel like the Rochi's gang are now gonna know that Mikado is part of the dollar or leader of the dollars, and they're gonna go back to Rochi, tell him about it, and once he knows that information, I feel like, well, that may spell trouble for our guys. I guess we'll find out. And also, there's like still Kida feeling like he's lost and depressed and stuff. So I wonder what's gonna be happening with him. It's just a lot that's happening, right? So yeah, let's find out where this season goes, because we are heading onto the last 3 episodes, I believe, of the season. So yeah, I am very curious to find out how they close up this build-up season, basically, right? You guys did say that this season is gonna be definitely just basically purely build-up. So yeah, let's see where it goes here. So if you wanna watch this uncut and unblurred, as always, on my Patreon down in the description. And let's go into Durarara Season 2 Shou, Episode 10. Shooter. Nah. Whoop. The apple doesn't fall far from the tree. You think it's gonna be about Akane? Because of her family, I'm guessing it wasn't the case. Wow. She didn't realize how much her word actually meant, right? It's kind of badass though, not gonna lie. To have a family, I guess it's kind of scary, but because it's not really respect, it's more so fear. Dogen, that's his name.
言われた。だけど、その子たちの一人が、あかねちゃんのお父さんは怖い人だから怒らしちゃダメって言い出して。みんな私のことを怖がってたんです。学校のみんなも、みんなのうちの人も、みんな嘘をついてたんです。みんな幸せなふりをしてただけなんです。あかね、ご飯よ。いつも通りご飯を食べました。その日お母さんと二人きりで、何を話したかよく覚えてないけど、多分いつも通り学校のこととか。わかんないけど、なんだかいつも通りにしなくちゃって思って。でも The drawing, yeah. It must feel really bad for a kid. 私がうちの仕事に気づいたって、お母さんやお父さんもすぐに分かったみたいでした。ごちそうさま。Okay, I would say this. That must suck for obviously for Akane finding that out, that people basically hang out with you because they're scared of your family more than anything else, scared of you. But also on the flip side, I will say it must feel really what's the word? There's a word that I'm looking for here. It must feel really not good necessarily, but there must be some kind of comfort to the family to know that no matter what, your kid is gonna be fine, right? I feel like having your family name be that powerful that you know that your kid is gonna be fine no matter what must feel really reassuring. That's it, very reassuring, you know, for the parents at least. So yes, it's gonna feel bad for Akane here, but I can imagine for the parents knowing that their kid, no matter what happens, is gonna be safe and nothing's gonna happen to her. Must be pretty reassuring. お父さんとは特になんだか。それで、自分のこともアワークスの名前も誰にも知られてない場所に行けば何かが変わるんじゃないかって思ったんです。それで、ある掲示板で、その人にいろいろ教えてもらいました。ちょっと怖いなって思ったけど。I know who. Yeah, obviously. Yeah, the peppers. Oh no, the taser. こんにちは。あかねちゃん Yeah. ね。はじめまして。私がナクラよ。会ってみたら、綺麗な女の人で、優しくて、頭が良くって、それから何度も会って話を聞いてもらったんです。彼はイザヤっていうの。いろいろ力になってくれるんじゃないかと思って。はい、イザヤさんを紹介してもらったんです。で、気づくと二人にうちのことを全部話しちゃって、しまったって思いました。怖がられたらどうしようって。でも、イザヤさんは言ってくれたんです。大丈夫だよ。怖くないって言ったら嘘になるけど、あかねちゃんはあかねちゃんだよ。He's like, oh yes, another pawn to my 1ヶ collection. 月後、私は家を出ました。夜は漫画喫茶やファミレスに泊まって、イザヤさんは家出がうまくいくようにいろいろなことを教えてくれました。おじいちゃんやお父さんが嫌いなの？イザヤさんは私に聞きました。わかんないと私は答えました。そしたら、わかるまでじっくり考えればいいって言ってくれました。けど、それまで二人が無事だとは限らないって。おじいちゃんとお父さんはいろんな人から怖がられてるから心配だって。その写真に写ってる人は池袋で一番怖い殺し屋で、おじいちゃんとお父さんの命を狙ってるかもしれないって言われました。その人の名前は平和島静雄って言うんだって。Played. さすがにこのままだと目立つから。No shit.
Yeah. I really like Shiki. I love every time that I see him on screen. これは静雄の仕業じゃありませんね。医者としてのご意見ですか？というより、古い友人として、ご遺体が綺麗すぎます。Too good condition. すみませんよ。シキさんも、それくらい分かってるんじゃないですか？かといって、素手でうちの連中を殺すような奴が他に。Oh, Hollywood. It's been a hot minute since we saw Ruri. I was just thinking that during the opening when I saw Ruri, I was like, yeah, Ruri Hijiribe. It's been a hot minute. やあ、君か。どうしたんだい？急に。話なら今朝終わっただろ？ This morning. 俺の声が恋しくなったのかい？だったら、Namie? 肩の荷が重すぎる。 Hida. あんたのくだらない冗談に付き合ってる暇はない。帝に何を言った？何のことかな？チャットで俺のハンドルを語ったのはあんただろ。I see. Makes sense. Makes sense. あんた以外にそれをする奴がいない。帝に何を言った？なぜ俺が帝君に何か言ったと思うんだい？仮に君の名を語ったとして、田中太郎君と話したとは限らないだろう？折原伊佐也って人間が俺の名前を語って何かするとしたら、それ以外に目的が思いつかない。だとして、Okay. Okay. That makes sense. So when Mikado got the DM from Kida, that was when it was Izaya, when he was like, yo, stay away from the dollars and stuff like that. That was from Izaya. That's why it sounded so hostile. I was like, why does Kida sound so hostile towards Mikado all of a sudden? It's because it was Izaya trying to pose as Mikado, as Kida. That makes sense. Okay, so we don't actually know what the full extent of the relationship between Kida and Mikado is right now. At least Kida towards Mikado. I feel like we know a bit more about Mikado towards Kida. Okay, that makes sense. Because I was like, Kida doesn't have... Like, I don't think he would be hostile towards Mikado after everything that happened. And yeah, it was because it was Izaya. Makes sense. Okay. 君はどうするんだい？質問に答えろよ。そんな暇があるといいね。今池袋で何が起きてるのか知らないのかい？何の話だ？それこそ聞いてみればいいじゃないか、帝君に。そうだ、直接言えばいい。昨日の俺は俺じゃない。折原伊佐也だって。簡単だろ？君と帝君は親友なんだから。 He's trying to create so much friction between them. 君がどう思うと、帝君はそう Yeah. 思ってるみたいだよ。 Yep. まったく、彼は本当にお人よしだね。救いようがない。それゆえに尊い。生贄の羊みたいに。やめろって言ってるんだ。怒鳴られるのは好きじゃないんだ。 He's making so much artificial friction, this fucker. 俺や静雄にやられた連中ドラマル。を敵討ちってわけか。あれはダラーズじゃねえ。俺が個人的にしたことだ。その件に関しちゃ、俺らに非があるから恨んでねえさ。ま、やりすぎだと思って、平和島静雄ってやつには抗議したけどな。ああ、その面静雄か。そういうわけで、そっちの件は型がついたんだけどよ。てめえらダラーズが埼玉でやらかしたことは知ってるか？ああ、俺らのチームがやられただけならよ。我慢も。Alba. たまたま居合わせただけの奴らまでやられちゃ黙ってるわけにもい Blue く。squares. で、俺に何の用なんだ？お前よ、ダラーズの顔役の一人だろ。ボスってのはどこのドイツ？なるほど、そうきたか。知るか？ You're gonna know very soon. ダラーズの頭が誰なのか知らねえっつってんだよ。適当ぶっこいてんじゃねえ。なわけねえだろ。イナゴの群れってあんだろ？あいつら自分たちのリーダーが誰かなんて知ってると思うか？魚の群れもそうだ。
アリア8なら女王がいるんだろうけどよ。そいつと似たようなもんだ。それにどっかの国のやつに仲間を殺されたら、その国の人間全員が敵に見えちまうって感じじゃないか。お前らのやってることは。ダラーズってのは自分がそこにいたくているやつがほとんどなんだろ。だったら部活やサークルみたいなもんだ。運動部のやつが不祥事を起こしたら連帯責任なんてのはよくある話だぜ。そんな可能性も考えねえでダラーズのメンバー名乗ってんだ。それただの間抜けだろ。だな。ああ。俺は少なくともその覚悟はできてるつもりなんだがよ。よく分かってねえ連中が好き勝手やられるのを自業自得だって笑う気にもなれねえんだよな。何が言いてんだ。その喧嘩乗ってやるって言ってるんだよ。I love Kaduta so much. ここじゃ目立つ。場所を変えよう。池袋の街中にこんな場所があるとな。その懐にある獲物は使わなくていいのか。短くした木刀かなんかだろ。ああ、気づいてたのか。怪我してんだ。ハンデはつけてやるよ。そっちこそ。He's so ハンデに cool. こいつを貸してやろうか。おっさん。まだ俺は25前だぞ。ガキInteresting. I don't know why they went to Raira. I'm sure there's a reason for it. Wow. 本当にあいつがダラーズ作ったのか？からかってんじゃねえだろうな、青葉。だとしたら殺す。彼女ももらう。青葉に彼女なんていたっけか。ほら、例の双子な。クラス、今クラス。こいつら、どうしてここが分かったんだ。 Wow, you've been double played. 追い払いさやか。今、ダラーズの門田さんがライラの第2グラウンドの裏の方に歩いていきました。なんだか怖そうな人と一緒だったけど、もしかしたら今ダラーズを襲ってる人たちかも。門田さんなら喧嘩しても負けないと思うけど、ちょっと心配だよ。こいつはトラマルのリーダー。 Mm-hmm. 誰か一人この第2グラウンド行って様子見てきてくれないか。じゃ、俺が。おいおい、盗む気かよ。だってよ、これキーがついたままだぜ。ちょっと待って、降りろ。盗みはよくねえとか言うキャラじゃねえだろ。 He noticed it. He noticed the string. Is she トラマルの連 still... 中が乗ってきたバイクが表にある。そいつで行け。なんだよ、急に。俺はちょっとこの糸をたぐってみる。 There's no way she still has it attached to her. 知らないけどな。Rio! ダラーズがやられっぱなしってのもね。 Rio's friend. Orochi's girlfriend. One of many. He's trying to... He's trying to find them with those binoculars. 会社やトムさんのところにももう行ってるかもしれないし、シンラのマンションやカスカのところにも。くそ。ったく、何なんだ今日は。 You've got mail. カードと、こいつはこの間の。くそ悪い。Nakura. Izaya. I love the horse sound effect. 大丈夫。私は茜ちゃんの味方だから安心して。お姉さん、いい人なの。
ああ、なるほど。確かに首なし馬は子供には刺激が強いか。 You think? Aw, Shooter, so cute. ああ、シューター落ち込んでる。大丈夫ですよ。このお馬さんはとっても優しいですから。あ、そう。ほら、顔が取り外しできる正義の味方の人と一緒で、今は新しい顔を取り替えている途中。本当だよ。ダラーズの連中ともしばらくつるむな。君が怖いのはダラーズが暴走することじゃないだろう。変化していくダラーズに君自身が置いていかれてしまうことなんじゃないか。俺たちブルースクエアのリーダーになってほしいんですよ。So he's trying to create. I see. So Izaya is trying to create distance between Mikado and the actual dollars, and meanwhile trying to get Aoba to recruit them into the blue squares. So Mikado would kind of end up going in a way against the dollars. I feel like that's what Izaya is trying to do here, because him saying stay away from the dollars kind of implies that, hey, the dollars are plotting something that you don't know about, right? Or something's gonna happen to the dollars that you don't know about, and kind of creating that kind of distance. And also on the other side, like Izaya talking to him and saying like, oh, the dollars are doing this and this and this. Interesting. ほら、 Interesting. 新しい顔だよ。 Aw. すいません、セルティさん。僕、ちょっと行かなくちゃいけないところがあるんで失礼します。菅原さんもごめん。今日は一緒に行けないと思うから家に帰った方がいいと思うよ。あと、青葉くんから何か連絡が来ても絶対に出ちゃダメだからね。 Slon and Voruna. 黒バイクが連れ回していた少年です。単独行動のようですが、あのマンションが黒バイクのアジトか？決めつけるのは少々です。あの小僧はどうする？ Let him go. 少年の正体をシアン大将。 Ah, come on, let him go. Let my boy go. 少年を尾行します。スローンはここで黒バイクとメガネ少女の追跡継続を要請します。了承してください。了承した。こっちは任せろ。どうしたんだろう。 Aw, Shooter. 一体何があったんですか？今ダラーズを襲ってる暴走族の連中はトランマルってやつらなんだけど、そのナクラ？彼女の一人が今池袋で飯食ってるの見つけた。俺は皿うどきょうとかないからいけそうな人頑張ってください。写真の左から二人目の子ね。あれ、この人どこ Yup, かで。 next to Rio. Rio's friend. 上近さん。上近さんの友達をさらえって。セルティさん、私も行ってきます。昨日のやつが襲ってくるかもしれないから気をつけて。はい、ありがとうございます。あかねちゃん、このお姉さんはいい人だから安心して待っててくださいね。Hmm. バローナ、メガネの嬢ちゃんも飛び出していった。小僧を追っているようだ。黒バイクは出てくる様子はない。了承しました。私が少年と少女双方を追い Wow. アブハチ両徳です。そんな言葉はない。それに、小僧の方もどんなことかわからんぞ。 Whew. 肯定です。相手にとって欠乏は皆無。 This is getting so insanely cool. あの少年、 There's so many things happening. それはそれで私にとっては歓迎すべき状況です。 Yo, what? That felt so on beat for some reason. What an episode, man. That was kind of intense. Not gonna lie, that was really, really good. Oh my god. So what do we get here? Akusa Dogen, Toramaru. Okay, no really new names, but really cool development. So it seems like we're getting a bit of a bigger picture as to what's happening, but not even near enough information to fully make a any big assumptions here. So I feel like something that, as I said earlier, that's happening is Izaya is trying to distance Mikado from the dollars by both basically using Kida's account and Kida's identity, and also himself trying to talk to Mikado and being like, hey, something's happening within the dollars that you don't know about, which means that basically
you know, kind of puts a rift between him and his group, right? And then after that, he's like, yo, Alba, go and see Mikado and try to get him into your group, Blue Squares, right? So I feel like that's definitely something that Izaya is trying to do here, is trying to get Mikado to... I don't know if he genuinely thinks that he's gonna join as the leader of the Blue Squares. I hope not, because I really dislike that group. But I feel like he's definitely trying to do something there. And also seeing Akane's entire backstory was really interesting, right? It's bittersweet, right? Because I feel like for the parents, it must feel great. As I said, it must feel great to know that you have the power to protect your child no matter what. But yeah, for the kid, it's gonna kind of suck, because you're gonna be like, oh, everyone's friends with me because they have to be, because they're scared of me, right? So I don't know. But we can see in Ikebukuro how much like protection means, how good having some extra protection is gonna mean for a kid, right? We've seen people getting like trafficked here. We saw like human trafficking. We saw a lot of bullying, a lot of violence in the city. So just having a layer of protection, even if it's at a cost of, I don't know, it's a tough one, right? It's a tough one. But yeah, at the end of the day, I just realized I'm kind of like trying to fight for the good name of Yakuza, and maybe I shouldn't be doing that. But yeah, it is understandable why why Akane would feel the way that she does, though, obviously. And yeah, she ran away. We saw Izaya obviously planning everything out and stuff like that, using her as a pawn the second he could, as always, as he does with every single other person. So yeah, we'll see what exactly his plan is. I'm guessing more so in the next season, more than anything else. But yeah, it's really cool so far. It's really, really cool. I'm really, really enjoying the way that this is unraveling, but we'll see where it's gonna go from here on out. Anyways, I'm gonna end it here. Hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.